Good morning, students. In the last class, we discussed about the LCR circuit which is connected in the series. That is an impedance, inductance, capacitor and resistance which are connected in the series. The next we have to discuss here that we taken as a resonant circuit. A resonant circuit. So here a resonant word, it is nothing but it is a maximum current or a maximum amplitude, which is already discussed in the wave chapter. You already know, which is discussed. Resonance is nothing but when the applied frequency is equal to natural frequency, then we get the maximum amplitude we called as a resonance, right? Similar way, here resonant circuit is nothing but when the alternating voltage of a particular frequency is applied to a LCR circuit which is connected in the series. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, the alternating voltage of a particular frequency is applied to the series which is connected in the LCR, and that time the maximum current will be induced. That we called as a resonant circuit. The resonant circuit also called as an electrical resonant or electrical circuit. So electrical circuit could same definition, resonant circuit could same definition. Okay, then next, what is the condition for the electrical resonance in the LCR circuit? Is nothing but the electrical resonance, is nothing but the electrical circuit. So what is the condition here? The inductive reactance is equals to capacitance reactance. Okay, inductive reactance is equals to capacitor reactance. So is nothing but inductive reactance is equal to XL is equals to XC. Okay, then next, what do you mean by the impedance? You already know that the impedance Z is equals to V by I. Then I is equals to V by Z. We know that the Z is equals to root of R square plus XL minus XC whole square. So I is equals to, we can written as an V by root of R square plus XL minus XC whole square. So this is the current and this we called as an impedance, and that is the ratio of the voltage by current, right? Okay, then next we have to discuss here, obtain the expression for the resonant frequency. So resonant frequency we have to take here by the condition of the inductive reactance is equals to capacitive reactance reactance. So here we have to take here XL is equals to XC. So for that value XL, what we have to return? Omega L is equals to 1 by omega C. We know that omega is equals to 2 pi F and L is equals to 1 by 2 pi F into C. Okay, so he can return as an like this also, or we can return as an this step na change martini nodi nanu. Omega square L is equals to 1 by C, or omega square is equals to 1 by LC. You can return as an omega is equals to 1 by root LC. ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು, 2 pi f ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 pi f ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 by root LC ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ f is equals to, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 1 by 2 pi into root of 1 by LC ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ f is equals to 1 by 2 pi into root of LC ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. So both the equations are right. So this is as for the 2 marks question. What is the expression for the resonant frequency? By using the inductive reactance and the capacitor reactance. And the XL is equal to XC and XL and omega L, X and omega C. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ L is equals to 1 by C ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, L ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 by LC ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒಮೆಗಾ is equal to 1 by root LC. ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎನ್ 2 pi F. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ 1 by 2 pi into 1 by LC.
Sarina? So this is the expression for the resonant frequency. Next we discuss about the resonant curve. So resonant curve, resonance is nothing but the maximum amplitude. We also called as a peak value. Peak value of the current and peak value of the voltage what we have discussed. Peak value is nothing but the I naught. So maximum current ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಪೀಕ್. ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ and the maximum point we can take as an I naught, and the midpoint of these two we are going to take a certain ಯಾವುದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, we can take here. So that the point we can taken as an F1 and F2 are the two frequencies. At that time the current will become the off of that we taken as an I by √2. ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ F1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ F1 F2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅಂತಂದರೆ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ FR, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ F2 ಮೈನಸ್ F1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು FR ಬೈ F2 ಮೈನಸ್ F1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಕರ್ವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ and the Q factor. These are the terms we have discussed. Okay, in the next class we discuss about the LC oscillations. Thank you.